Era ekituleese wano kwe kufuna obuwagizi obutuweereddwa Sadolin nga bateekako omukono ku ebyo bye tugenda okukolera abantu b'eggwanga lino abava mu kitundu ky'e Masaka gye tuyita Greater Masaka nga muli mu districts endala 9 ne Sita emu Masaka City. Eno gye tugenda okubeera n'ebikujuku byaffe bya Tarehe Sita oba Defence Forces Week nga tuzimbira abantu nga tubawa amalwaliro nga tubaweereza ebintu bya education nga bitabo nga ba engineers baffe oba aba medical abaweereza obujjanjabi n'ebirala bwe biti ebitukola bulijjo Tarehe Sita Week. Era Sadolin yatuwadde paint okulaba nti ebizimbe bino bye tuzimbye amasomero n'amalwaliro n'ebirala tusobole okubisiiga akalangi ate bibeeyo bulungi binyirire. Era batuwadde erangi nyingi ddala ng'ewerera ddala erangi ya ssente ez'obukadde 63 n'omusobyo. Era tusiima nnyo mukulu Ashiisi Davin ye managing director wa wano tukoze ffenna mu myaka emirala eyiseewo ng'ena era beeyongedde ku buwagizi. Tusaba n'abalala abali eyo abasobola okutukolera ekintu bwe kiti ne tugenda ate ne tuwaayo ku bantu ba bulijjo okuddamu okunyweza omukago gwaffe n'omuntu wa bulijjo ne companies zino zennyini. Era nti kano sigamba nti kalango naye nti abantu ba Sadolin balina erangi nungi wano gye genda okutuyamba okusiiga amayumba gaffe ge tuzimbye n'aba engineers. There is a Tarehe Sita activity. Every year we carry out in Uganda by UPDF people, and Sadolin is proudly associated with UPDF in this noble activity since last 4 years now. This is our 5th year. We had a gap of 1 year last year, but we are very glad and excited to be part of again. My sincere thanks to Mr. Akiki for giving us this chance, because as a Sadolin we believe to giving back to the community, to our people. So this year also, Tarehe Sita is happening in Greater Masaka on 6th of February. The main event is on 6th February. So before that, there are so many activities UPDF are carrying out, and Sadolin is again a proud associate partner with UPDF. So today we are doing the handover, and that's how we go about. We have officials from UPDF who came here to take over this space, and I request them to introduce themselves and Beka sebyala ku Sadolin Paint. Olunaku luno tuli ku kitebe kyaffe ekikulu Nammanve okubanga tuwaayo langi obukadde 63 eri ejje ly'eggwanga UPDF. Ekintu kino tukikoze wayemu ku nkola yaffe nga Sadolin okubanga tuddiza ebitongole eby'enkizo ebituusa obuweereza obw'enjawulo eri abantu baffe. Ate era nga tewali kubuusabuusa kwonna, UPDF kyekimu ku bitongole ebiweereza eggwanga lyaffe mu ngeri ey'enjawulo ate ensukulumu. Era singa sibbo ndowooza naffe Sadolin tetwandisobodde wano nga tuweereza eggwanga. So tukirabye nga kya mugaso nnyo okulaba nti tubaddiza ate nabo basobole okutuusa obuweereza obw'enjawulo eri abantu baffe eri wansi gye baweereza. Olunaku lwa leero UPDF ekuza ebikujjuko byabwe ebya Tarehe Sita eby'amanuula g'eggwanga lino era nga bigenda beera mu Greater Masaka ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokubiri. Abakulu ba UPDF batuukiridde ne tubanga naffe tubadduukirirayo ne langi wabukadde 63 okubanga bamaliriza projekiti zaabwe ze bayina mu Greater Masaka kubanga ebizimbe bino babinyiriza ate byoyootebwe bulungi. So ng'emu ku nkola yaffe ey'okubanga tugattako ku nkulaakulana y'eggwanga lino nga Sadolin tusazeewo okuddukirira UPDF mu ngeri eyo ate nga guno omulundi gwaffe gwakuna nga tukolagana wamu ne UPDF era nga tukyagenda mu maaso. So y'ensonga lwaki tusazeewo okulaba nga tubaddiza nga tubawa langi wabukadde 63 babe nga ate bamaliriza emirimu egy'ettendo gye baatandika. Amaina gange nze Nabye Rachel Catherine nkola n'ekitongole kyebeta Sadolin Paint. Lwaki tuli wano? Olwaleero tuli wano okuyikiza
nga bw'eri enkola yaffe nti tuyikiza bakasitoma baffe, tuyikiza community, tuyikiza bannayuganda. So olwaleero tuli kuyikiza abantu through UPDF. UPDF erina celebrations debeta Tarehe Sita. So buli mwaka baida batutuukirira batusaba obuyambi okuvayo tuli ffe nga Sadolin. Tuve tubayikiza mu ngeri ya kubawa langi yo bajja bamukozesa basiiga amalwaliro, basiiga amasomero. So leero by the handover officially tubaye tulina okubawa langi oyo leero ni handover n'ensonga lwaki tuli wano tuyikiza abantu through the army UPDF. Langi abayewa bukayire 63. Today we are here in Sadolin to receive a consignment of paint from Mr. Ashish, the CEO of Sadolin. On behalf of the Uganda People's Defense Forces and on behalf of myself and this accompanying team, I would like to thank Mr. Ashish and his team for the great work done. The paint they have given us is going to color our world, like they say. Paint worth 63 million paint worth 63 million is not a small donation. It's a big donation, and it's going to color Greater Masaka. This paint is going to be delivered today in Greater Masaka, which comprises of 9 districts and 1 city, as it's going to be the center of activities of Tarehe Sita for this year, which starts around 29th with a national launch in the Ministry of Defense and Veteran Affairs, and culminates on the 6th of February by the national celebrations. I would like to end there because I would just basically to thank Mr. Ashish for the donation we received. We shall ensure that all the paint is delivered to Greater Masaka and to do this activity of painting, of coloring the whole world. Thank you very much. Activities of giving back to the people, we do 2 reconnaissance missions. I'm using the word reconnaissing or reconnaissance in the military perspective. In the civilian perspective is, I would say, fact-finding missions. We do 2 fact-finding missions. We go to the region where we're going to have Tarehe Sita from. We find out what are the needs of people. Other organizations call it needs assessment. So we do 2 needs assessments. We do the first one, where we collect all of the needs. Most of these areas where we go regions, we will find the needs assessment are worth billions of money. And UPDF always spends between 8 and 10 billion. Maybe for the last many years it has between 5 and 8 billion. Sometimes it keeps fluctuating around that, depends on the needs of the area. That is the only money we put together, we save from different areas to give back to the people. But they give us what we call wish lists worth like 50 billion. So we said, instead of doing only for 8 billion, let's partner with other people who can contribute so that we see how much gap we can cover. Because in your question you were saying that UPDF has it all, we don't have it all. The needs are too many, and therefore we called upon different partners. And we continue actually to call upon different partners to be part of this partnership, to be part of this noble activity of giving back to the people. It is the only Tarehe Sita day that we celebrate it with physical actions, things done. We may go to Kololo, bring and go back home, but for us we put up projects that have an impact on people. Actually we call them QIPs, QIPs, quick impact projects, so that there is an impact immediately. And when we are celebrating, people are not only celebrating our birthday, but they are also celebrating for what we have given back to them. Another question.